Ladies and gentlemen, there's a politician I'm following very closely in the Luhya nation, George Natembeya. Because personally, I strongly believe that George Natembeya has what it takes to become the president of the Republic of Kenya. And I also believe that George Natembeya is going to be a major factor in 2027. Because William Ruto's strategy is already known. William Ruto is banking on the Luhya nation. And I've always projected that the other team is also plotting how to win the support of the Luhya nation. And that there's a possibility that they might decide to either nominate George Natembeya as a running mate to Kalonzo Musyoka, or they can settle on George Natembeya as their presidential candidate as part of their strategy of locking William Ruto out of the Luhya nation. So earlier today, there was the burial of Wafula Chebukati. And George Natembeya delivered a powerful speech during that burial. I want us to do a critical analysis about the speech by George Natembeya today during the burial of Wafula Chebukati. Because you remember yesterday, George Natembeya's convoy was stoned because the Luhya leaders didn't want him there. Na wale ambao wanasema Mheshimiwa Spika ni mzee wakimudharau, mimi kutoka Bungoma, I want to confirm that Speaker Moses Wetangula is not seeking to be the governor of Trans Nzoia. We also know that George Natembeya has been at loggerheads with Wetangula, Musalia Mudavadi, and even William Samoei Arap Ruto. So I really wanted to hear his speech. And as usual, George Natembeya did not disappoint. I have a disclaimer here. Mimi nimekuwa nikiongea mambo ya watu wetu wapande kukua pamoja. Na kuna watu ambao wanaona hiyo kama ukabila. Sio ukabila. Watu kukuja pamoja vile tumekuja hivi, hiyo sio ukabila. Ukabila ni kupendelea. Unasema huyu ni jamii yangu, atapata kitu fulani kwa sababu ya jamii peke yake, sio kitu kingine. That's tribalism. Sisi tunataka jamii yote ya mkoa wa Magharibi, na mnajua tuko cosmopolitan. Hakuna mtu ambaye akai Magharibi. We suffer the same problems. Ndio mimi nasema tukuje tukae pamoja, tutembee pamoja, so that we are taken seriously. Nyinyi mkiendelea kukaa vile mnakaa hivi, ghafla kama ile ilifanyika jana kati ya rais na former prime minister, nyinyi watu ya Western, kama mtakaa pamoja, mweke kura zenu pamoja, mtakuwa mnaangalilia kwa view sasa. We have to be united so that other leaders, hata kama rais anataka kuja kuongea na mkoa wa Magharibi, anajua nikiongea na huyu nimeongea na mkoa wa Magharibi. Bila naongea na Raila anajua nimeongea na jamii nzima. We want to be like that. So hii mambo ya kuwa disorganized lazima ikwishe. We must end it. Na watu yangu nyinyi mnajua hii dunia yetu ni cosmopolitan. Sisi tunaishi vizuri, tunaishi kwa amani, hakuna mtu anapigana na mwingine, na itakaa hivyo. Na mimi ni komando, mambo ya ujinga ya ukabila na vita, hiyo ujinga sisi hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali. So watu wasianze kuuzia uoga ati nini, hapana. Tukae tu kwa amani. Tusigombane, tupendane, tujenge kaunti yetu. George Natembeya also addressed William Ruto on a very sensitive issue. The issue of ID vetting in Northern Kenya. When William Ruto removed the vetting, George Natembeya gave his opinion at that time. And he warned William Ruto. And I remember the leaders from the Northern Kenya taking George Natembeya head on. Today, he got that opportunity and told the president face to face. Kulikuwa na hii maneno ya kutoa vetting ya vitambulisho. Let me, I'm humbly requesting you, sir, with total humility, that instead of removing vetting, we can revisit it and streamline it. Tuhakikishe kwamba wale wazee ambao wanakaa katika hizo kamati
wanakuwa vetted vizuri, wanalipwa mshahara, maana walipi mshahara. Hata kama kuna mshahara inachelewa sana, alafu wanaleta ukora kidogo, ili watu wetu wa Kenya wapate vitambulisho. Sababu ya vetting haizuii wa Kenya kupata vitambulisho, inazuia wageni kupata vitambulisho. Na Your Excellency, hiki tumesaidia hivi. Kwa sasa ukienda kule Northeastern utapata kuna sporadic acts of terrorism. Unapata watu wameweka an IED kwa barabara, lori kikuja na kanyaga na lipuka. There are not very many. Those guys are confined there because of thorough vetting. Hawezi kuingia kwa Kenya bila vitambulisho, walikatazwa, wanafinywa, so wanazunguka hapo, wanakuja, wanagonga na kurudi. Ilifika mahali hawa jamaa walikuja huku Sicily. I was a DC there at that time. Walikuwa wanapiga vilipuzi every day inalipuka. Mpaka ikafika mahali serikali ikaunda National Counter Terrorism Center, ikaunda Interreligious Council, na viongozi wote hata Waislamu wa Somali wakaamua kukashifu hii kitu. Sasa wakati hawa jamaa walishindwa kukuja, wakatafuta mbinu nyingine ya kuradicalize vijana wetu. Maana wakienda Somalia, wakirudi wako na vitambulisho, wanapenda kwa njia rahisi. Kafika mali kama kuna explosion ya bomb, mwenye amepiga ni Mjaluo, ni Mkikuyu, ni Mluya sana. Hata huko Somali they were not participating in these things because it was easier kuradicalize mtu na umlete. For now, hao jamaa wakipata ID zetu, atakuja na ID because it's not assembled, inakuja kama different parts. Anapita kule kwa barabara, akiulizwa anatoa ID, anakuja. Watatoa kule kwa mpaka, watafika huko ndani. The work that our people have done, including kuna MP anaitwa Yusuf Hassan, alipigwa bomu ikavunjika miguu because of terrorism. Your Excellency, where we are, mimi naomba kabisa usaidie hapo, tusirudi huko tena. Hatusemi kwamba Wasomali wasipewe kitambulisho. Hii mambo ya mipaka yote tunasema our local people within Kenya njie patikana kupata vitambulisho haraka, ili wageni nao wasipate nini? Vitambulisho. Lakini la muhimu, Your Excellency, baada ile mambo ilifanyika jana, watu kuja pamoja, mimi ningependa sasa focus kwa vijana kidogo, and the first present za kuwapatia ni kutoa pesa ya kulipa kupata vitambulisho. Hiyo shilingi 300 ikitolewa, hao watu watapata vitambulisho mingi, hadi atashinda ile mambo ya kule vetting. Maana kwa sasa hata ukijaribu kupatia vijana kazi tenda, waambie mwende mfungue company. Hapa Trans Nzoia wengi wanapata wana vitambulisho kwa sababu ya shilingi 300 tu. Hana, he doesn't have. Kama kuna watu ambao wako na poverty ambayo inatembea na wanaiona ni vijana. Hii pia imechangia kwa mambo ya unemployment. So the question is, why do you think George Natembeya gathered that courage to face the president with that issue and all other issues today? I want us to do that critical analysis. But before we do it, for those who are watching this channel for the first time, please take a second or two, click the subscribe button so that next time we produce a video like this, YouTube will automatically notify you. And to the subscribers, I want to continue thanking you guys for your continued support. Because without that support, this channel cannot be where it is. Ladies and gentlemen, I want to be very brief, straight to the point. Number one, I think George Natembeya wanted to use the opportunity today to appeal to national audience by addressing relevant issues. I'm 100% sure that very few leaders would have confronted William Ruto with the issue of ID vetting. Natembeya addressed it because of two main reasons for me. Number one, the fact that he had issued a statement over this and it was being discussed in a different way. He wanted to make a clarification in a better way for everybody to understand. And number two, George Natembeya now wants to play at the national level. Because remember, he's a governor for Trans Nzoia, which means in that event, the issues he should have been bothered about are devolved functions. ID vetting is a security issue. Security is not a devolved function. So if you are to ask me, he ventured into that matter because it's a national issue. He wanted to project himself
as a national leader. He wanted to be discussed at the national level. If you are to ask me, he achieved that. So that's number one. Number two, and this is in relations to the deal signed yesterday between Raila Odinga and William Ruto. In short, Natembeya is trying to stamp his authority as the Luya kingpin. Based on that speech, he was projecting Musalia Mudavadi and Moses Masika Wetangula as leaders who have failed to unite the Luya nation. And because they've failed to unite the Luya nation are being taken for granted. That William Ruto could sign a deal with ODM party, which he was very clear with the Luos. Because the Luos are united, Mudavadi and Weta cannot do that. Because remember, Wetangula and Mudavadi actually signed some MOU with Kenya Kwanza, but Musalia Mudavadi has folded this party. Wetangula is clinging on to his party, but as we speak, you can't really, apart from their individual capacities, you can't quantify the capacities of their individual parties on the ground. So he's trying to stamp his authority as the one speaking for and on behalf of the Luya nation. The third thing which Natembeya succeeded and he wanted to do was to show the element, the courage side of him. If you've been studying Kenyan politics, there's a way Kenyans love people with attributes of courage. The reason why Raila Odinga has enjoyed massive support across the country is because of the fact that most Kenyans have always loved him because of his courage, ability to take on Ruto, ability to take on Uhuru, ability to take on Moi. But right now, Raila Odinga is not enjoying that because people see him as someone who is pro-government. Natembeya is trying to follow the footsteps of Rigiji, trying to attack William Ruto in his presence. Doing that simply means he wants to show that he's a courageous leader, one of the attributes most Kenyans love. And lastly, Natembeya wanted to prove a point to two people, Ruto and the Luya leaders, that he can say things in your presence and there's nothing you can do. If the Luya leaders, particularly the Fort Kenya leaders, mobilized for him to be heckled, then he went there, told the president to his face, also the other leaders to their face, and nothing happened. Ladies and gentlemen, I don't know what you think. That's my take. Until next time, this is Lee Makwiny. Bye-bye.